السلام عليكم ورحمة الله. This is part number 4 in Stylistics. وفي هذا الدرس غادي نشوفوا شنو هو style as a choice وغنشوفوا principles ديال Stylistics مع واحد المثال توضيحي لكيفاش lexical choice او لا lexical choices تيبدلوا لنا المعنى ديال التكست وتيخليه open to different interpretations. على بركة الله. Choice is a very vital instrument of Stylistics since it deals with the variations and the options that are available to an author. يعني هنا تيبين لنا الفكرة أهمية تاع اختيار تاع الكلمات حتى يخليو بزاف تاع الأوبشنز والفاريشنز لذاك الكاتب اللي يختار منهم باش يعبر على داك الشيء اللي بغا. Since language provides its users with more than one choice in a given situation, there are different choices available to the writer in a given text. حيت اللغة كتقدم لدوك المستعملين ديالها بزاف تاع الاختيارات على حساب situations ولا situation اللي هما فيها، كاين بزاف ديال الاختيارات المختلفة تتكون متاحة للكاتب في داك given text. Then this depends on the situation and genre that the writer chooses in expressing thoughts and opinions. وهذا كيعتمد على ديك السيتويشن اللي تيلقى فيها الكاتب راسو وداك الجونغ، يعني داك الشيء اللي تيكتب فيه، واش رومانس واش هورر واش بايوغرافي. Consider the two versions of the haiku in text 1 and text 2. haiku واحد النوع تاع البوتري اللي هو very short that was originated in Japan. يعني الأصل ياباني هذا الهايكو النوع تاع البوتري. Text 1 and text 2. How, in your view, have the distinct lexical choices changed the style of the text? احنا هنا بنا الغاية من هذا الاكزامبل يعني نشوفوا كيفاش تغيير تاع lexical choices او لا دوك المصطلحات اللي تستعملوا في text 1 and text 2 تيخليونا نعطيو ولا نستنتجوا معاني مختلفة للتكست. Example: A tiger can smile. A snake will say it loves you. Lies make us evil. هذا text 1. شوفوا text 2. The tiger may smile. The snake might say it loves you. Lies make us evil. حتى هنا كاينه question mark. و question mark عندها دور كبير في هاد stylistics. ماشي all punctuations. اوكي في الأول عندي A. يعني هنا in general هنا definite article. A tiger can smile. شوف دابا هاد replacement ديال كان هاد المودال verb can with may can change the meaning أو changes the meaning. هاد replacement can smile. So here we admit that a tiger has an ability to smile if he wants to. For example وهنا عندي the tiger may smile. يعني imagine that we are waiting for a tiger until one moment or another he may smile if we plucked him يعني لا هريناه or if we tell him a joke for example. يعني هنا يقدر يبتسم وهنا عنده القدرة ديال الابتسامة. A snake will say it loves you وهنا a snake might say it loves you. يعني will مع might changes the meaning. Will say it loves you maybe today, tomorrow, 1 year from now. يعني كاينه واحد ability of saying أو لو واحد willingness to say that it loves you in the future in a non-specific time in the future. But here the snake might say it loves you. تقدر أو لا يقدر يقول it loves you. Lies make us evil. هذه بحال واحد general statement ولكن اللي استعملنا معاها هاد lies make us evil هاد question mark بحال هنا without and we hesitate and we are not sure of the fact that lies can truly make us evil. كنتمنى انه يكون هاد change in lexical choice وضح لكم الفكرة ديال اختلاف المعنى او لا the production of different meaning. Stylistics can be used to analyze and explore any text. Stylisticians believe that there is no fundamental difference between literature and any other kind of text because texts are made up of language. هذه مفهومة يعني قاع النصوص على شاكلتها يمكن تحلل من خلال stylistics.
brief background خاصنا ضروري نعرفوا واحد المرجعية تاع باش نفهموا المودرن stylistics. Stylistics has its roots in rhetoric واش هو فن الخطابة ولا البلاغة, dating all the way back to ancient Greece and later Rome. يعني الأصل ديالها كاين جميع مثل هذيك اليونان القديمة, يعني يامت فاش كانت ساحة الأغورات يتجمعوا الفلاسفة والناس وتيكون ذاك الخطاب وذاك الحوار. من بعد انتقل هذا الشيء لروما. Rhetoric was centrally concerned with exploring and examining the effects of language. يعني الغاية منه كان تتركز على الاكتشاف والexamination تاع التأثير ديال اللغة, and how particular choices could make a speech more or less persuasive and compelling. وكيفاش هذاك الاختيار, واحد نوع من الاختيار تاع دوك الكلمات تقدر يخلي واحد الخطاب قوي او اكثر اقناعا او لا العكس. The Greeks' interest in rhetoric began because if you were accused of a crime in those days, you were not allowed to hire a lawyer or have someone else speak in your defense. You were required to speak for yourself. الفكرة ديال هاي تقول لك في ايامات الاغريق, في عهد الاغريق من قبل ما كانش عندك الحق انك تستاجر واحد المحامي اللي يدافع عليك لما مثلا كنتي في مشكله ولا درتي شي جريمه. وهذا الشيء اللي خلى الناس انهم يكونوا مهتمين في speaking persuasively, يهتموا بزاف في هذا فن الخطابه. The Romans later picked up and developed the Greek interest in rhetoric, and so the rhetorical tradition was born. ومن بعد الرومانز خداو تا هما هاد فن الخطابه من عند الاغريق و ديفلوباو ولا عندنا the rhetorical tradition. Today, stylistics mirrors this focus on examining the effects of language. واليوم هاد stylistics تنقراو فقط ما هي إلا انعكاس لداكشي, يعني انعكاس الeffects ديال اللغة. Stylistics inherited something else from the rhetorical tradition too. وكذلك هاد stylistics ورثت واحد الحاجة من هاد الشيء اللي كانت الريتوريك اللي داز عند روم وعند روما وفي الإغريق. A central focus on the use of meta language. واحد التركيز على استعمال ديال meta language. Meta language هما دوك terms we use to describe language itself, especially particular linguistic features بحال nouns, verbs, determiners, metaphors, alliteration, etc. The practice of stylistics is based on three basic principles. On the three R's. Number one, stylistic analysis should be rigorous. Rigorous يعني تكون التحليل ديال stylistic يكون دقيق. Stylistic analysis should be rigorous means that it must be based on an explicit analytical framework and look holistically at a text. يعني خاصها تكون مبنية على واحد الفريمورك ديال الاناليسيس وتنظر للتكست بواحد الشكل شمولي. If a stylistician calls something invertebrate مثلا الى شي واحد تمارس هاد الاسلوبيه وسمى شي حاجه في التحليل ديالو invertebrate اللي هي كتعني لا فقاري بعض المرات ولكن عندها معاني اخرين. يعني invertebrate can mean weak, low, weakly, little, soft or invertebrate. They define what they mean and point to evidence in the text to support their claim. يعني عطينا هذا المثال بهذا هذا الادجكتيف invertebrate باش نبينوا زعما ما يمكنش تستعمل شي مصطلح اللي انت مشاك في اللي عنده مثلا بزاف المعاني weak, low, weakly, little, soft. يعني غتمشي تستعمل exact adjective او the exact word والاكثر من هذا تهز لينا من البوتري او من ذاك النص what will support your choice. هادشي هو اللي مقصود ب stylistic analysis should be rigorous. Stylistic analysis should be retrievable. Retrievable means that the analysis is organized through explicit terms and criteria. المقصود هنايا هو التنظيم ديال التحليل خاصو يكون من خلال واحد الشروط وواحد المعايير محددة. You can see how all the interpretations have been reached. The logic and reasoning as to how those interpretations have been reached is explicit and explained. يعني داك التحليل خاصو يكون واضح ونعاودو نشوفو how all the interpretations have been reached. كي درنا توصلنا لكاع دوك التأويلات. يعني the logic and reasoning behind arriving at these interpretations تيكون
explained and clear. The last one, stylistic analysis should be replicable. Replicable means that if you were to take the same text and apply the same tools from the stylistics toolkit, you too should be able to draw the same conclusions. Replicable ما كتعنيش أننا نديرو نفس التحليل اللي دار واحد آخر، ولكن إلا تبعنا دوك التولز اللي كاينين في stylistics تاع تحليل واحد القطعة نصية، خاصنا نوصلوا نكونوا قادرين أن نوصلوا لنفس الكونكلوجن أو لا نفس الاناليسيس من خلال استعمال دوك التولز. وأي واحد خرج بنا واستعمل دوك التولز خاص تكون عنده توا نفس النتيجة أو نفس التحليل. أتمنى لكم التوفيق.